హలో డాక్టర్. హలో మ్యామ్. సో డాక్టర్, టుడే నేను ఒక డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ తోటి వచ్చాను మీ దగ్గరికి. ఏంటి అంటే, నార్మల్గా మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే కార్డియాలజిస్ట్ సాల్వ్ చేస్తారు, లేదా ఉమెన్కి గైనక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే గైనకాలజిస్ట్ ఉంటారు, అదే పిల్లలకైతే పెడియాట్రిషియన్ ఉంటారు, సో బోన్స్కి ఆర్థో ఉంటారు, స్కిన్కి డర్మటాలజిస్ట్ ఉంటారు, అడ్వాన్స్గా వెళ్తే ఒక ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఉంటారు. ఫస్ట్ టైం నేను ఒక వూండ్ హీలింగ్ క్లినిక్కి వచ్చాను. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ వూండ్ హీలింగ్, అండ్ దీనికి మెడికల్లో ఒక డిసిప్లిన్ ఉండి దానికి ఒక స్టడీ ఉందా, అండ్ దాని గురించి మేము ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. Yeah, that's actually a good question, ma'am, because I'll tell you, wounds are the most neglected part as a department. Wounds are the most neglected part. For example, you have a brain surgery, okay, you have a heart transplant procedures, you have gynec procedures, okay, you have ortho procedures, so many, every part of the body is undergoing some other surgical intervention, okay. కానీ ఆ సర్జరీస్ అయిన తర్వాత ఆ వూండ్స్ అనేవి హీల్ కావడానికి టైం పడుతుంది. చాలామంది మీరు చూస్తుంటారు గవర్నమెంట్ సెటప్స్లో, ఈవెన్ ప్రైవేట్ సెటప్స్, పోస్ట్ డెలివరీ స్కారింగ్, పోస్ట్ డెలివరీ వూండ్స్ హీలింగ్కి ఇట్ టేక్స్ లైక్ మంత్స్ టుగెదర్, రైట్. అండ్ ఆర్థోపెడిక్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి, ఇంప్లాంట్స్ అని పెడతారు, ఇంప్లాంట్స్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, ఒకవేళ ఇంప్లాంట్స్ ఫెయిల్ కాకపోయినా ఇంప్లాంట్ వేసిన వూండ్స్ అనేవి హీల్ కాకుండా ఉండొచ్చు. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్, అండ్ బీయింగ్ అన్ ఆర్థోపెడిషియన్ హీ హాజ్ మల్టిపుల్ రోల్స్ టు ప్లే. అండ్ వూండ్ హీల్ కావట్లేదని దాన్ని డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటా కూర్చుంటూ లాస్ట్కి ఒక కంపౌండర్కో ఎవరికో అప్పచెప్పేసి వాళ్ళు డ్రెస్సింగ్లు చేసుకుంటా కూర్చుని, అండ్ ద ప్రాసెస్ లైక్ కంటిన్యూస్. సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఈ వూండ్స్ కంటూ ఒక సెపరేట్గా మనం ఒక క్లినిక్ పెడితే, దానికంటూ ఒక సెపరేట్ అటెన్షన్ ఇవ్వగలిగితే, దెన్ ద జాబ్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ డాక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ, నంబర్ 1. నంబర్ 2, యాక్చువల్లీ వూండ్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అనే దానికి ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉంటుంది. దర్ లైక్ లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, దెర్ ఆర్ సిస్టమిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. మనం అన్ని అడ్రస్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే రెగ్యులర్ ఓపీస్ మిస్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో బేసికలీ మీరు చెప్పే దాన్ని చూస్తే వూండ్స్ అనేవి హీలింగ్ టైం అనేది ఇండివిజువల్గా డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. వెరీ ట్రూ. సో దెర్ ఇస్ 2 things which is happening. One is wound care, one is wound healing. Okay. Now what I have started is advanced wound healing clinics. Got it. I didn't say care. కేర్ అంటే మన అందరు తెలుసు, ఒక వూండ్ అయింది, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ వూండ్ కావచ్చు, ట్రామాటిక్ వూండ్ కావచ్చు, ఒక డయాబెటిక్ ఫుట్ వూండ్ కావచ్చు, ఈవెన్ లైక్ బర్న్స్ వూండ్ కావచ్చు, వాట్ ఏ మే బి ద వూండ్. బట్ ఆ వూండ్ ఉన్నప్పుడు దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక డ్రెస్సింగ్ ఆయింట్మెంట్స్ పెట్టేసుకుని ఒక కట్టు కడుతున్నాం, అండ్ వీ అలౌ ఇట్ టు హీల్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. బట్ డూ వీ నో వెన్ ఇట్ ఇస్ గోనా హీల్? కరెక్ట్. సో డాక్టర్, జస్ట్ ఫర్ అ నార్మల్ అండర్స్టాండింగ్ అడుగుతున్నాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ తీసుకుంటే సి సెక్షన్ అవుతుంది. సి సెక్షన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి స్టిచెస్ అనేవి 7 layers ఆఫ్ స్కిన్ అనేది కట్ అయ్యి వాళ్ళకు కొంతమందికి అది ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. సో మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి అది కేర్ కిందకి వస్తుంది వెన్ దే డూ ఇట్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. ఒకవేళ అది హీల్ అవ్వకపోతే అది వూండ్ కిందకి వస్తుందని చెప్తున్నారా, లేకపోతే హీలింగ్కి మీ దగ్గరికి రావాలని చెప్తున్నారా? మ్యామ్, కేర్ ఇస్తే హీల్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు దే డోంట్ నీడ్ మీ. ఓకే, కేర్ ఇస్తే హీల్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు, కేర్ ఇచ్చినా హీల్ కావట్లేదు అంటే వూండ్ క్లోజ్ కావట్లేదు ఓకే అన్నప్పుడు వూండ్ హీలింగ్ అవసరం పడుతుంది. ఇట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా that need to be addressed first so that the healing happens. So let's take a deeper example. I'll give you an example. Okay. For example, ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు. ఓకే, వాడికి ఆకలేస్తే ఏడుస్తాడు, రైట్. ఏడుస్తున్నాడు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, పాలు పట్టాలి. కానీ అప్పుడు పాలు పట్టకుండా ఏడుస్తున్నాడు కదా అని బొమ్మలు ఇస్తాం, వాడు ఏడు పాపడు, రైట్. ఇంక ఏడు పాపట్లేదని కోపం వచ్చి కొడతాం, తిడతాం అని చేస్తాం, ఇంకా ఎక్కువ ఏడుస్తాడు. కానీ అదే వాళ్ళకి పాలు పట్టేస్తే ప్రశాంతంగా పడుకుంటాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే వూండ్స్ కూడా అంతే. ఆ వూండ్కి ఏం కావాలని దానికి ఇస్తే అది హీల్ అయిపోతుంది. వండర్ఫుల్. సో ముఖ్యంగా వెన్ వూండ్స్ అని తీసుకుంటే చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తా ఉంటారు. I'll tell you, the negligence comes because nobody is fond of going and meeting a doctor, ma'am. Okay. Neither you or I. Even I don't want to go to a doctor, right? Right. So what I want is
if I have pain or if I have a wound which is leaking out, smelling, అలా ట్రబుల్ ఇచ్చినప్పుడు తప్ప పెయిన్ లేకపోతే నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి రావు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ వూండ్ ట్రబుల్ ఇచ్చినా కూడా ఏదో ఆర్ఎంపీ దగ్గర అక్కడిక్కడ ఇంట్లో ఉన్న వైద్యమే చేసుకుంటూ కొద్ది రోజులు గడుపుతాం. అది ఎక్కువైనప్పుడు అప్పుడు కదా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చేది. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజెన్స్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ది అవేర్నెస్. ఓకే. సో కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ వూండ్కి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్గా ఇందులో బర్నింగ్, బాడీ 3rd degree బర్న్స్ అయిన వూండ్స్ అనేవి చాలా క్రిటికల్గా ఉంటాయి. చాలా కేసెస్ అలాంటివి వస్తాయి. నెక్స్ట్ మెయిన్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫుట్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ బ్రాంచెస్, అంటే దీంట్లో మీకు ఇంకా డీటెయిలింగ్ ఏముంటుంది జనరల్గా? ఇఫ్ వూండ్ ఇస్ ఎ ట్రీ, దెన్ బర్న్స్, diabetic foods, non-healing ulcers, post-operative wounds, maggots foot, Fournier's gangrene, necrotizing fasciitis, cellulitis, all these things are branches of the tree. Okay. The wound as a tree, these are all its branches. So that's the reason I didn't specifically go for any particular thing. I said any wound. That's why advanced wound healing clinics, where all these wounds can be addressed. Got it. Doctor, coming to our hospital. So exactly mana hospital lo, where right away we are in Malapet ikkada. ఇలాంటి హాస్పిటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ నేను కూడా ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. దిస్ సీమ్స్ టు బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్, లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇక్కడ. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ హాస్పిటల్ ఇన్ ద సిటీ? హైదరాబాద్ లాంటి మెట్రో సిటీలో కాకుండా ఇంకెక్కడ ఇట్లాంటి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అండ్ మన హాస్పిటల్ స్పెషాలిటీ ఏంటి? మ్యామ్, లైక్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ ఎ ట్రీ with multiple branches, right? So wound is a tree ante podiatry, burns, everything are its branches. Okay, now why I'm focusing on podiatry and burns as such? Because any wound, the biggest of the biggest wound is a burns wound, right? Correct. And the toughest of the toughest wound is a diabetic foot wound. True. Which people are unable to deal with it and they end up into an amputation and they think that is the solution, but actually it's a temporary solution because post amputation it is going to still go further. మళ్ళీ యాంప్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం, కట్ చేసుకుంటా పోతాం. నేను ఇందాక మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అదే. ఆ వూండ్కి ఏం కావాలో దానికి అది ఇస్తే అది హీల్ అయిపోతుంది. మనం దానికి ఇవ్వట్లేదు, మనకు తెలిసింది చేస్తున్నాం. ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పేషెన్స్, ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ టైం. Lack of time for the doctor, lack of patience for the patient. Okay, got it. These are the problems. Okay. So, but any wound can heal. Any wound should heal. Right. So here in this hospital, what exactly do we get? So at advanced wound healing clinics which we started here, our prime focus is on the toughest of the toughest wounds. That is a diabetic foot wound. It is said if you can actually heal a diabetic foot wound, you can heal any wound in the body. True. Because the other parts of the body, let it be a gynec wound, let it be an orthopedic wound, let it be a plastic surgery wounds or any cardiac surgery, neurosurgery, any wounds, okay, they have good blood supply. So it means the content is coming to the wound site. You just need to take some good procedures, some good care so that help it to heal, just support it to heal. When it comes to diabetic foods, then blood supply ledu. Right? Then blood supply ledu, daniki nervous supply ledu. Adi gaaka dan మీద నీ 70-80 kgs weight is nu nadustunavu. These are all the obstructions. If you are able to deal with it, then the wound healing will happen. Okay. Amputation is the best option for everybody. Because to cut it takes 2 minutes, ma'am. Okay. But the same wound in heal chesi nadipinchi malli and walk him to get back his regular activities, I need to struggle for 2 months. KVNN lo manam actually what services we offer? So we are more focused on patients' morbid conditions. Okay. Because if you have a foot wound, if you don't have pain, you keep walking. But if you have pain, you will not walk.
Okay. and you're diabetic, you have a foot wound, you're unable to walk, what will happen? Sugars will increase, his body metabolism will get affected, that will indirectly affect his heart, that will indirectly affect his stomach, right? So ఒక్క wound తో వచ్చి నువ్వు మల్టీ ఆర్గన్స్లో ఎఫెక్ట్ అవుతున్నావు just because you're unable to walk. We humans were designed to walk, not to sit. And your foot, if you don't take care of, you end up into sitting or sleeping, and that leads to infections, that leads to other organ disabilities, ultimately leading to death. Got it. And it's a saying that diabetic foot wounds, because they don't insensate feet kabatti, they walk till death అంటారు. అంటే వాళ్ళకి సెన్సేషన్ ఉండదు, అలాగే నడుస్తూ ఉంటారు అని. ఓకే. లోపల జరిగే డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, బోన్స్ విరిగిపోతూ ఉంటుంది, యాంపుటేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. యాంపుటేషన్ అయిన తర్వాత అది అక్కడితో ఆగదు, ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. యు ఆర్ మోర్ డిసేబుల్డ్. ద మోర్ యు ఆర్ డిసేబుల్డ్, ద మోర్ యూ రీచ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ డెత్. రైట్. సో మన AWH క్లినిక్లో, అడ్వాన్స్ వూండ్ హీలింగ్ క్లినిక్స్లో మీరు చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్. more care you are going to take for burns and also diabetic foot care అనేది మన దగ్గర వితౌట్ యాంప్యుటేషన్ మీరు చాలా కేసెస్ని డీల్ చేస్తారు. సో ఆల్మోస్ట్ యాంప్యుటేషనే చేస్తారు బయట, బట్ మీరు అట్లాంటి కేసెస్, అడ్వాన్స్ కేసెస్ తీసుకొని యు ఆర్ ఏబుల్ టు హీల్. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ టు అప్రోచ్ యూ, and how is that we have to get, anyone has to get in connection with you? Like I said about podiatry and everything, so at advanced wound healing clinics we are dealing with all the major wounds which people feel difficult to heal. Okay, because my tagline is time and patience to heal. So we give so much of time, and even the patient should have patience. Like I said, ఉన్నప్పుడు ఏమైతుందంటే wound healing definitely గా జరుగుతుంది. So we are focused on non-healing wounds, non-healing complex wounds, that is diabetic foot wounds and burns. We are specialized for that. Right. That message people should ki awareness రావాలనే ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. Thank you so much, doctor. Thank you so much.